Fala aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um CAPOdcast. Estamos começando ao vivo, direto da cidade de Los Angeles, aqui na Califórnia. Para vocês do Brasil que está ligado com a gente, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, porque é muito importante a sua participação com a gente, tá bom, gente? Não se esqueça, vai lá no nosso canal do Instagram, Regin Gonzaga, e segue a gente lá. Vai também no canal do Instagram do CAPOdcast e segue a gente que tem muitas novidades vindo por aí, tá bom? Hoje temos um casal muito especial aqui que a gente vai bater um papo gostoso pra vocês. Lembrando mais uma vez que pra você inscrever, porque tem que falar pra vocês se inscreverem, né, gente? Que 80% das pessoas que participam no canal, que assistem o canal, não são inscritos no canal. E às vezes passa sem nem dar uma curtidinha, ou melhor, às vezes curte e não se inscreve. Então vai lá, participa com a gente. É o único pagamento que a gente recebe dessa sua participação com a gente, tá bom? É um prazer estar com vocês mais uma vez, mais uma semana. E hoje temos aqui um casal muito especial que faz parte de uma organização muito bacana, que está fazendo um dos melhores eventos aqui da região pra gente. Quem nunca pensou em fazer... Ó, e também com dois bebezinhos lindos aqui. Quem nunca pensou em fazer um Brazilian Day Festival? Todo mundo já pensou. Especially Brazilian, everybody thought about to make a Brazilian Day Festival, right? Yeah. Oh, gente, é para lembrar o seguinte, estamos aqui com Brady Farmer e Mariana com as duas menininhas, como é que elas chamam? Helena e Estela. Helena e Estela, que também está participando com a gente aqui hoje. Elas costumam falar mais que os pais, né? Oh, muito mais. Vamos ouvir ela. Muito mais. Ele fala um pouquinho de português também, entende bastante, né? Fala um pouquinho, entende muito. Não, isso é muito bom, isso é muito bom. E estão realizando um evento aqui muito bacana através de uma ONG. Fala um pouco pra gente da sua ONG, como é que funciona. Talking about a little bit about your ONG. She was talking Portuguese first of all, and then you speaking in English. Perfect. Okay. Então, a nossa ONG é a Devoted to Youth Foundation. É uma ONG que o Brady já tem desde 2011. Uhum. E ele pode falar um pouquinho mais sobre, mas é uma ONG que a gente destina projetos sociais que vão direto para famílias e principalmente para crianças. Então, a gente tem várias causas dentro da ONG. E o Brazilian Day esse ano vai ser, acho que um dos maiores eventos que a gente vai estar colocando para arrecadar fundos, para estar dando direcionamento dentro da ONG. Não, e eu acho isso um trabalho muito bacana, inclusive, né? Porque é muito importante para nós, da comunidade brasileira, termos esse tipo de evento aqui. Los Angeles é uma cidade muito... Vocês vão fazer em San Diego, obviamente, né? Mas daqui a pouco a festa bombando, vai vir para cá, vai para todos os lugares. Porque até 3 anos atrás era muito difícil pensar em fazer alguma coisa em Los Angeles, porque a quantidade de brasileiros em Los Angeles, além era muito pequena, era também muito espalhada, né? Uhum. Era tudo muito espalhado, então era muito difícil de pensar em fazer alguma coisa. E San Diego, o pessoal é mais próximo, né? Bem mais. A comunidade, eu acho que a comunidade em San Diego de brasileiros, sorry, That's fine. ela já está consagrada há muito tempo. Eu acho que ela tem muitos mais brasileiros lá que acho que vivem há muito mais anos do que aqui em Los Angeles. Eu sei, eu sei disso porque agora que a gente tem uma noção de que mudou bastante brasileiros para cá. But what is your idea how long you have this foundation and why you building this foundation, you create this foundation? So I started the nonprofit back in 2011, and I guess I built it because I wanted to make a difference myself. It was hard to watch other nonprofits that they want to do good and they're doing their own thing, and then I would actually go to a lot of nonprofits and they would deny me even wanting to volunteer to help organize events or to raise money, and I just kept getting no, we just want money. So for me, I wanted to put my money where my mouth was, and I can make the difference myself. Oh, nice. Instead of rely on other people, and when we can raise the money and do it all ourselves. So I took my severance package from my job and hired an attorney and started the nonprofit. I see. But it's how does this foundation is like have like you can provide this. You provide with your own number, but you have some people make donations as well, right?
Yeah, we have some people that make donations. We also rely on grants. We have the Point Loma Farmers Market every Sunday. Nice. This is one of our ways that we can become more self-sufficient. We're opening up more farmers markets, and we're doing more festivals and more events, and we want to do things in a way where we help the people that are in our mission, mothers, fathers, children, youth in need, and do really fun, cool things for people. So Yeah, I saw in your guys' social media you do a lot of things for people. Now you work as, not specifically, but you work like more for Brazilians than others, or it's general thing. A big goal now is to help a lot of Brazilians, new Brazilians, old Brazilians. We want to help families directly with, especially me because I'm a chef. So I've helped 5 families now start businesses in culinary field. So I help them start the business, get the health department in, get their insurance, do everything, get them into the farmers market to give them a platform to start making money. And then I help them get into other farmers markets and other festivals, and it's a big thing that we want to help as many people as we can. But our family's Brazilian, our friends are Brazilian, so we really want to kind of go along with our niche of working with Brazilians as well. So. This is the first edition for Brazilian Day Festival, or the second edition? What is it about? For us, is the first edition. For you guys, is the first edition. How excited you guys are to make this? Because you just decided to do, right? Yes. Posso falar pouco em português, mas a gente começou a fazer o evento, pensar no evento mesmo. Teve a primeira ideia há 4 meses atrás e começou a planejar o evento em junho. Ah, desculpa, gente, a minha filha é meu luxo. Oh, baby. Oh, I'm sorry. E a gente começou desde junho. Eu acho que seria legal se o Brady saísse. Com a Helena. Yeah, you have to go downstairs. Yeah. When I have more question in English, I can do for you. Yeah. In a little bit, he can come back. Yeah. Sorry. That's okay. A gente acabou de chegar do Brasil, literalmente o que? Horas? Eles acabaram de chegar, tipo, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Elas também estão cansadinhas, né? Irritadinhas. E a vovó... E a vovó ficou no Brasil. Daqui a pouco ela volta. Ou não. Se ela ficou quieta. E aí, a gente começou o planejamento há 2 meses atrás, então... Puxa o microfone pra você. Opa, melhorou? Isso, pronto. Ótimo. A gente começou o planejamento há 2 meses atrás. Então, uma coisa meio que... As pessoas falam, não, vocês são loucos. Bom, a Farmers Market foi no mesmo jeito. A gente conseguiu a Farmers Market, teve o ok e em 4 semanas a gente montou. E é um sucesso gigante em San Diego. Quando você disse o ok, o que você quer dizer com isso? A gente teve a ideia da Farmers Market e aí a gente começou a trabalhar, ver se podia, como que funcionava, se dava certo, se não dava, as licenças e tudo que precisa para ter uma Farmers Market. Yeah. E aí, quando a gente achou o lugar, que é dentro de uma escola, aí ficou nessa de a gente não sabia se ia dar certo, se não ia, ficou num back and forth, e aí deu certo. Do principal falar, ok, não, eu dou ok, vocês podem começar já. E a gente falou, já não dá. E a gente pegou e falou assim, vamos botar uma meta de 4 semanas. Quando a gente conta isso para as pessoas falam, vocês são loucos. Não tem como, não existe. Você entra em qualquer site, qualquer guide de como fazer uma farmers market. O mínimo que você vai precisar é de 1 ano. E aí em 4 meses a gente montou. E a mesma coisa com o Brazilian Day. Aqui meio que funciona na loucura mesmo, né? Não, porque mas muito na loucura. Se você não for meio doido aqui na Califórnia, principalmente na Califórnia, né? Você não consegue muita coisa, não. Não tem. E é isso, mete as caras e que consegue. Tanto que no Brazilian Day a história é muito engraçada, porque eu tive a ideia primeiro. Aí eu brinquei, na verdade, né? Eu brinquei com o Brady e falei assim, vamos fazer o Brazilian Day? Faz tempo que eu não vejo, que não sei o quê. A gente tá montando eventos de novo pra non-profit. E aí ele falou, vamos. Porque ele é muito mais louco do que eu. Aí eu falei, você é doido. Vocês puderam ver, a gente tem 2 bebês. Minha mãe tava aqui.
Tava ajudando, mas assim, fazendo a Farmers Market tipo, durante as 4 semanas. Aí ele falou, vamos. Eu falei, calma, não vai dar certo. Você não pira, vamos deixar pro ano que vem e tal. Ele, evento é assim, tem que ser na loucura. Eu falei, bom, então tá bom. Deixei. E aí a gente conheceu a nossa parceira, Samantha. E aí eu tive um feeling com ela, porque ela tem uma loja e o negócio dela é super sobre empoderamento feminino, que não sei o quê. E colou muito com a gente. Aí eu falei assim, eu brinquei com ela, falei assim, vamos fazer o Brazilian Day? Aí na hora, ela é louca que nem o Brady, ela falou assim, vamos. E isso, em coisas de segundos, o Brady falou, então tá, peraí, catou o telefone. A gente tava literalmente fazendo um meeting com ela. Primeiro meeting, que ela tem um daycare em San Diego. O daycare da Samantha é em Point Loma. E aí, a gente fazendo um meeting e tal, e ele catou o telefone e ligou pro cara, que é o representante da locação, lá onde a gente vai fazer o Brazilian Day, que é no NTC Park, na Liberty Station em San Diego. E começou a falar com o cara, porque eles já tinham contato dentro do Parks and Rec, que é onde você aluga. Uhum. E começou a conversar. Ele falou assim, que dia? Aí, gente, como assim, que dia? Eu falei assim, não, que dia que vai ser? Aí eu falei, bom, normalmente é no 7 de setembro, né? Que é a data lá que os brasileiros fazem. Eu falei assim, bom, 7 de setembro vai cair durante a semana. Quer no final da semana depois ou antes? Aí a gente falou, não sei. Ele falou, bom, antes é o Labor Day. Vou fazer no dia 2, tá? Aí eu falei, como assim vou fazer no dia 2? Ele falou assim, não, já tô pegando aqui, já. Ele falou que dá ok, que pra mim ele vai dar ok. Eu falei, como assim vai dar ok, Brady? Ele falou ali no NCC Park, é gigante, é um parque gigante, maravilhoso. Uhum. Com parque, enfim, foi assim que aconteceu. E a gente ficou tipo, oi, aí começou. Eu falei, cara, a gente tem 2 meses e pouquinho pra resolver isso. Não, é o bom que como muitos brasileiros aqui, como eu tava falando pro Brad agora há pouco, que todo mundo quer fazer um Brazilian Day aqui, né? Todo mundo sonha com isso, né? Principalmente por causa de Nova York, né? Que acontece aquele big evento lá. Então, quando alguém toma coragem de tomar essa atitude de fazer o Brazilian Day, isso aguça os nossos sentidos e todo mundo quer ajudar, né? Todo mundo, um cantor quer participar, alguém que faz salgado. Até vi nas mídias sociais de vocês, alguém de cozinha também no Brasil, alguma coisa. Brazuca Bites, eles são maravilhosos. Tem o Brazuca Bites, que eles estão no nosso Farmers Market também. E eles são muito, muito legais. É um casal que veio de Boston, né? Tem uma história fantástica. Então, assim, vem bastante gente querendo expor. E é bem legal. E reforça, né? Reforça também o trabalho e tirar um pouco aqui, até você falou aqui embaixo, na hora que a gente estava almoçando, sobre tirar esse macaco das costas das pessoas, essa pedra das costas, de que brasileiros não são unidos, que brasileiros não fazem nada juntos, né? Isso é verdade. É uma forma de tirar esse estigma, né? Exatamente. Eu acho que assim, a nossa comunidade ela ainda tem muito que aprender, eu acho. Ela tem muito que aprender em questão de união. Porque nós somos um povo eu acredito, tá? Que nós somos um povo realmente unido. Que, cara, melhor que o brasileiro não tem. Não tem nenhum outro país que tenha um povo melhor do que nem os brasileiros. A gente é, né, caloroso, enfim. E eu acho que a gente, às vezes, tem que aprender muito. Eu acho que é o brasileiro, quando ele vem para os Estados Unidos, do meu ponto de vista, ele fica meio maduro, como é que fala? Meio ranzinza, vamos dizer. Assim, eu passei por tanta coisa, e aí eu acho rabugento. Exato. Eu acho que esse que é um maior problema, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que aprender um pouco ainda a ser mais unido. Eu vejo isso pela Farmers Market. Eu vejo tantas outras culturas, por exemplo, os turcos, eles são muito unidos, muito. Não que os brasileiros não sejam. Hoje eu vejo melhor do que era antigamente. Eu vejo a gente já como é que fala? Dando passinhos pra ser um povo mais unido, mais caloroso com a gente mesmo. Sabe? Baby steps, né? Baby steps, né, Stella? Baby Stella. Baby Stella. Baby Stella. Tudo bem? Olha a carinha dele. Podia ficar envergonhada, né? Quietinho um pouco. Mas é um trabalho realmente muito bacana. E a gente precisa mesmo trazer isso aqui para Los Angeles. Los Angeles merece ter uma festa desse porte, né? Desse tamanho. Eu acho que tem público, eu acho. Porque assim, até o Brazilian Day mesmo, ele é obviamente uma festa para brasileiros. Mas eu acho que ela é uma festa para brasileiros, só que ela atinge bastante o povo americano, entendeu? Uhum. Por exemplo, eu vejo isso pela venda de tickets, que tem bastante americano interessado no evento. Então, eu acho que é uma plataforma, é igual eu gosto de falar pro Brady, eu acho que é um evento plataforma para mostrar o quão
maravilhoso nosso país. Entendeu? E como é que tá a questão do evento? Já está tudo pronto? Todas as atrações estão contratadas? Todos os serviços já estão preparados? Quando é que vai ser realizado? Em que dia? Em que data? Como é que vai ser isso? Eu posso dizer que 90% já está tudo pronto. Vai ser no dia 2 de setembro, no NTC Park, na Liberty Station, que é de San Diego, com certeza sabe onde que é a Liberty Station, ali em Point Loma. E é isso. É um lugar maravilhoso. É um parque muito bonito. Vai ser fechado, é um evento fechado. Ele é à base de ingressos, vai ser fechado. Tem muito parking lá. Bem bonito, perto da água. Eu vi que vai ter capoeira. Vai ter capoeira. Vai ter comida típica de todos os tipos lá no Brasil, né? Toda. Dentro da área VIP a gente vai estar dando feijoada também. Então tem feijoada feita pelo chefe, pelo Brady. Eu falo Brady, eu tô chamando ele de pão desde a hora que chegou aqui. Eu falo que é fácil. Sabe o Tom Brady? Tom Brady, é a mesma, né? Cada um com o seu Tom Brady. Cada um tem um Tom Brady que merece. Exatamente, brincadeira. Eu prefiro o meu, mas tudo bem. E vai ser lá na Liberty Station. No VIP vai ser feito pelo Brady. E aí a gente tem vários tipos de comida, vários. Nossa, tem tudo do Brasil vai ter lá, em questão de comida. Tem outros expositores também, então tem empresas brasileiras que estão indo lá expor seu negócio, que é bem bacana pra gente poder estar, né? Sim. Contribuindo e olhando o negócio das outras pessoas. Nós vamos também ter cachaça maravilhosa. Falar nisso, eu até ganhei uma aqui, ó. Posso falar? Posso falar? Pode, direto do Brasil. Eles estão patrocinando vocês também, né? Estão apoiando. Sim, gente, aqui, ó, Cachaça Trindade. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu trocar a câmera. Eles são patrocinadores dos bares do Brazilian Day esse ano. Cachaça Trindade. Maravilhosa. Então, tudo que vai ser servido de cachaça lá vai ser servido com a Cachaça Trindade. Isso. Vem uma garrafinha muito bacana, pessoal. Olha aqui, que lindo. Eu ganhei essa aqui é minha. Vou fazer umas caipirinhas aqui, porque eu não bebo pinga pura, né? Não. Só meu pai e meu irmão que gostam de beber pinga pura. Eu também, a gente não era mais a maior fã, mas a Trindade, ela é fantástica. É uma cachaça muito boa. Ela vai estar lá nos bares, na General Admission do Brazilian Day. Fantástica. Fica maravilhoso com caipirinha. Se você quiser tomar shot. Ela é saborizada, assim, né? Ela é maravilhosa. Vocês têm que experimentar. Muito, muito boa. Nosso patrocinador veio direto do Brasil. Chegou hoje com a gente. Então, assim, não tem nada. Não vai encontrar lugar nenhum aqui por alguma coisa parecida. Porque depois do Brazilian Day, a gente vai... Surpresas virão. Exatamente. Ó, e Cachaça Trindade, estamos precisando de patrocínio aqui no QCepodcast. Então... Se precisar de alguma coisa, estamos aí. Vou mandar uma proposta para você. Uma proposta para eles. São maravilhosos. É uma empresa de família muito, muito, muito bacana. E assim, gente, a cachaça é boa, 40% do volume, muito bacana. Com envelhecida em madeiras, em tonel de madeira de amendoim. Não é isso? É fantástico. Então ela deve ser bem saborizada. Eu vou experimentar. Igual eu te falei, eu não gosto de tomar cachaça pura, mas eu até vou experimentar ela pura para poder ver como é que é. Fantástica. E é isso. E a Trindade vai estar lá com a gente. Temos em questão de atrações também, né? Então a gente tem várias atrações legais. A gente tem o Resenha, eles que estão... Isso que eu ia perguntar. Resenha, que o Bruno está trabalhando com a gente. É o Pedro também. O Bruno, que é eu acho que ele é o vocalista. Do Resenha, ele que está trabalhando com... Ele é a parte de direção dos artistas do Brazilian Day esse ano. Que bacana. Maravilhoso. E nós temos o Resenha, a gente tem o Cali Samba, que vai estar lá também. A gente tem a Doce Mel, alguns os mais assim de San Diego. Tem a capoeira do Luanda Massapê. Quem mais, gente? A cabeça tá gigante. Não, sem problema. Mais? Até vou ver no seu Instagram aqui, porque possivelmente você deve ter essas informações aqui, né? Tenho. Temos a bateria de escola de samba também. E o último que a gente acabou de anunciar é o Saulo da... O Saulo da Banda Eva, Saulo né? Da Banda Eva, que vai estar lá. Vai estar fazendo uma apresentação muito legal. E aí, vai ser fantástico. Eu acho que assim, vai ser um evento muito legal para a comunidade, para a família, para todo mundo ir lá e curtir. A gente vai ter uma área Kids bem grande. E isso é uma parte legal, porque a área Kids
com bastante floaties para as crianças se divertirem. Vai bastante coisa legal. Estou vendo aqui, ó, tá o Saulo Fernandes com a participação especial. Isso. Vai fazer um showzinho para vocês lá no Brazilian Day Festival. Isso. Garanta já seus convites, viu, gente? É importante que vocês garantam. A gente virou o lote e depois que virou o lote, a gente anunciou o Saulo e assim, o segundo lote está quase vendido tudo. Isso é imaginável. Então, corre, porque depois do segundo lote vem... eu acredito que pelo que eu sei, 4 lotes. São 4 lotes que a gente vai ter. E quais vão ser? Você lembra dos valores? Então, o primeiro lote já fechou, que era $10, o General Admission. Eu tô falando do General Admission, né? O primeiro lote era $10, aí foi para 15, depois vai ser para 20 e acredito que o último é 30. Tá. Então, o último vai pular para de 10 em vez de 5 e 5. E tem a venda do VIP também. E o VIP é muito bacana. A gente tem 2 tickets no VIP. Um que é $100, e aí dentro desse ticket de $100 nós temos 4 bebidas exclusivas inclusas. E aí dentro é que a gente não trouxe nosso outro patrocinador, mas dentro dessa bebida inclusa tem uma outra cachaça que patrocinou a gente. Eles só vão estar no VIP, que chama Cachacier. Ela é uma cachaça daqui. Ela é feita aqui nos Estados Unidos. Interessante, nunca ouvi falar. Então, é um americano apaixonado pelo Brasil, que nem meu marido, e é bem legal. E aí eles patrocinaram o VIP. A Trindade, todo mundo que for no General Admission vai poder provar. E vamos ter... Eu acredito que vai ter um pouquinho da Trindade também no VIP. E nós temos, então... se você comprar o de $100, eles são 4 drinks que você pode escolher. Ou se for uma caipirinha, se você quiser um vinho, se você quiser uma cerveja. Então você fica a escolha de 4 drinks. E nós temos um almoço de feijoada, não all you can eat, mas é um almoço de feijoada e acesso a um lounge, que a gente montou um lounge bem bacana para você poder relaxar, enfim, durante o festival. E temos também o de $300, que é o open bar. E aí você pode beber o quanto você quiser. Vai ser open bar, open food. Tem outros patrocinadores também que a gente vai estar lançando para todo mundo aí, que vai ser outros patrocinadores bem legais. Bacana. Que vão estar distribuindo coisas pra gente e para as pessoas que estiverem no VIP. Também lounge, então de 300 é bem legal. Que é open, eu acho que é bom, porque open bar... open bar. Que brasileiro que não gosta de open bar aqui, que brasileiro que não gosta de open bar? E é open bar de coisa premium, então vai ser bem legal. Então vai ser maravilhoso, né? E como é que tá o seguinte, as vagas para expositores? Ainda continua? Vocês ainda tem vaga para exposição? Ainda temos, a gente ainda tem poucas vagas. Estou recebendo bastante e-mails agora de gente querendo participar. Nós ainda temos algumas vagas, então assim, quem tiver interesse e quiser expor no Brazilian Day, manda o e-mail para info@braziliandayfestival.com. info@braziliandayfestival.com. Isso. Manda e-mail pra gente e aí, assim, corre porque as vagas estão limitadas. Entendi. Vai ser para comidas e bebidas, roupas, você pode roupas, acessórios, artesanatos. Isso. E espaço para divulgação também. Isso. Se você tiver um negócio, por exemplo, enfim, qualquer negócio que você tiver, for brasileiro, se você quiser expor, quiser apresentar seu negócio, divulgação, entre em contato com a gente. Tá bom, sem problema. Então vamos... os tickets de primeiro lote já terminaram, já passando aqui direto aqui para poder falar. Monari, quem é Monari? O Monari, maravilhoso. Ele vai tocar o hino nacional na guitarra. Ele é muito, muito legal. Check it out, gente. Vai lá no nosso Instagram que vocês vão ver o teaser dele. Entra no Instagram dele. Ele é muito, muito, muito legal. Músico maravilhoso. Bacana. Então vamos ver aqui. O Caliçamba vai participar. O Caliçamba está sempre junto, né? Mas eles também são fantásticos. Né? São. E muito profissionais também. Muito pra cima. Isso. A exposição de comidas típicas. Gente, muito bacana. Muito bacana. Vai ter açaí, vai ter brigadeiro. Tem uma moça lá que ela faz umas comidas maravilhosas nas sobremesas. A Doce Bela. É maravilhoso. Vai tá show. Vai ter bastante diversidade. Diversidade. Bastante diversidade tá errada, né? Vai ter uma diversidade bem grande. Exato. mas tá bom também. Gente, vai ser na Liberty Station, NTC Park.
em San Diego. Vai começar às 10 da manhã até às 7 da noite. Isso, até às 7 da noite. Vai ser um dia muito especial, dia inteirinho, então vocês não têm desculpa para não passar. Dá tempo de chegar. Então um não faz diferença, porque daqui lá dá 2 horas. Então, você saindo de casa 8 da manhã, que não é tarde, você chega lá às 10 horas da manhã, tranquilo. Isso. Dá pra passar o dia, vai ter lugar pra sentar, pra comer, vai ter lugar pra descansar, vai ter lugar pras crianças. E como é que vai ser o parking? Como é que tá? É gigantesco, é um lugar enorme, parking não é um problema ali. Não? Não é. Tá. O Brazilian Brazuca Bro. Brazuca Bites? Que é Brazuca Bowl, Brazuca Bites. Ok, é o que eu falei Isso. Exato. Eu vou lendo aqui para poder falar pro pessoal. E tem um holograma aqui, gente, da área, que como vai ficar a área, como vai ser. Nossa, vai ser uma estrutura enorme. Vai ser grande, Caramba, é exatamente como tá aqui no Instagram? Que isso, gente. Então, não tem como perder. Vai ser muito legal, gente. Muito, muito legal mesmo. Você não pode perder isso, porque vai ser muito bacana, o palco muito bacana. Eu tô vendo a estrutura aqui, gente, por uma maquete virtual. Isso. Não é isso? Isso. E pela maquete virtual aqui no Instagram, é muito grande lá, então vocês vão gostar muito da estrutura. Vai ser uma estrutura tipo base americana mesmo, né? Isso. É bacana. Vamos esperar que seja o primeiro de muitos anos, né? Tá. O first line-up é Erika Yoga, Brazilian Sculpt Dance. Sculpt Dance, ela é muito legal, uma professora que vai estar lá, levantando a galera, mostrando, fazendo coreografias. Então vai ser bem interessante. A Doce Mel Samba Dancers. Isso. São sambistas, passistas, né? Capoeira Luanda Massapi. O grupo Calisamba. Supersonic Banda School. Samba School. A escola de samba. Isso. O grupo Resenha, né? Isso. E DJ Flávia Chechel. Isso, esqueci de falar da Flávia, maravilhosa, aqui de Los Angeles. Ela é fantástica, a gente gosta muito da Flávia. E vai estar lá animando com o set list dela, também super top. Então vai ter uma classe de manhã com a Elka, yoga, não é isso? Então se você chegar por volta das 10 da manhã lá, vocês podem fazer yoga, vai confortável, vai com tênis. Isso, vamos com tênis. É um parque, tá? Fica bem claro que assim, que é um parque, ele é gramado, não é aquele parque, né? Bom, é festival, esquema de festival, gente. Exato. Então vão confortáveis, né? Isso. Vai ter também o palco das crianças, que a gente vai estar liberando o full line-up ainda essa semana. Os 2 full line-ups a gente vai estar liberando essa semana, que a gente acabou de fechar com o Saulo, então... E vai ter o palco das crianças, que vai ser muito legal, que vai ter folclore, vai ter também aula de capoeira, vai ter aula de jiu-jitsu. Então, assim, vai ser uma coisa bem legal. Bastante performance de passista de samba aqui com a Doce Mel, não é isso? Vamos repassando aqui. A Capoeira Massapi, mais uma performance bacana com o pessoal da Capoeira Massapi. Isso. Massapé, né? Massapé. É o professor Massapé. Capoeira Luanda e o professor Massapé. É porque, sabe o que? Você chega nos Estados Unidos, aí tudo que você quer ler puxando como se fosse americano. Oh, sorry, baby. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a ler aquele coisa chipotle. Pra mim é chipotle. Ninguém me convence do contrário. Mas não é chipotle, é chipotle. E a gente vê tudo americanizado e tenta falar sendo que o negócio é brasileiro. A Supersonic Performance Dance, samba, né? Isso. E é isso aqui, deixa eu ver. Passar mais uma vez o grupo Resenha. Pessoal do Resenha, bacana. É isso aí. E a DJ Flávia Chechel. Isso. E o Saulo, que... E o Saulo, que não pode esquecer, né? O Saulo que inclusive mora em Temecula, né? Tá bem perto de lá também. Tá perto, mais ou menos na metade do caminho aqui. Metade do caminho. Eu e o Brady, a gente mora em Poway, que é bem pertinho de Temecula. Olha, tá vendo? Acho que é o quê? 25 minutos de lá. E como é que foi esse contato com o Saulo? Como é que vocês conseguiram entrar nesse contato com o Saulo? Como é que foi isso? Foi um back and forth, assim, gigante. Do Bruno, nós também temos uma amiga aqui, que ela também faz eventos com ele. Então, assim, foi um back and forth. E aí a gente conseguiu, entramos em contato com ele se interessou pela causa. Topou na hora. O Saulo é uma pessoa que tem um coração muito grande. Maravilhoso, né? Assim, achei muito, muito legal. Eu tive o prazer de conhecer ele
como é que chama? No Sarau do Léo. Entendi. O Sarau do Léo. O Léo é um produtor que faz sarais, já faz sarau na Flórida por bastante tempo. Ele foi produtor de alguns artistas da Globo e tal. E aí nós fomos convidados para fazer uma cobertura do evento lá. E aí eu tive o prazer de conhecer o Saulo lá. E é um cara de uma simpatia muito grande, sempre um sorriso no rosto, uma educação muito grande para conversar. Eu gostei, achei muito bacana. Eu acho que alinhou bastante com o evento. Sem dúvida que alinhou. A participação dele, eu queria falar um pouco também, não só sobre o evento, mas falar um pouco sobre vocês, né? Eu vou perguntar para você aqui de forma portuguesa, daqui a pouco ele volta. Aí a gente switch os bebês, daqui a pouco ele volta. Exato. Como é que foi essa história de vocês dois? Como é que você conheceu o Brady? Essa história. Eu conheci o Brady, né? Brady. Foi assim, pandemia, antes da pandemia, que acho que 2 semanas antes da pandemia, estourar, na verdade, no final do ano eu tinha quebrado o pé. É uma longa história, tá? Pode falar. Eu quebrei o pé no final do ano e eu falei, não, esse ano é meu último ano, eu tenho 29, bem brasileiro. Falei, não, esse ano eu não quero saber de ninguém, não. Não, Deus me livre, não. Último ano com 20, não, vou aproveitar. Tô aqui, vou aproveitar, fui Quantos lá. Quantos anos? Eu tinha 29. Você tinha 29. Tinha 29. Aí eu faço de 29 no dia 1º de fevereiro, né? Tá. Aí no ano novo antes, eu falei, nossa, eu vou aproveitar, quebrei o pé no ano novo. Falei, tô aproveitando ainda, gente, não aconteceu, não, ainda tô aqui, estamos aí. E aí veio a pandemia, né? E aí eu falei, e agora? Ferrou. Falei, tô com 29, mas e aí? Vou aproveitar o quê? Nada, né? Porque eu tô dentro de casa, tô igual todo mundo, ninguém vai fazer nada. E a gente morava no mesmo condomínio. Nunca tínhamos nos cruzado. Não sei como. Ele morava lá, sei lá, a vida inteira. E eu nunca tinha cruzado com ele. Já morava lá há 2 anos. Os brasileiros daqui vão saber onde é que é, né? Ali na Marina del Rey, no Pearl. E nunca tinha visto ele, nunca cruzamos e tal. E aí foi o primeiro dia que eu tirei a bota, né? Que eu tinha quebrado meu pé. Fui lá na jacuzzi com muita... dificuldade? Não, eu não queria ir. Porque eu falei, não posso entrar, o que eu vou fazer aqui? Não fazer nada. Fui com a minha mãe, com a minha roommate. E tava lá ele. E aí a gente se conheceu. E aí, enfim, né? No meio da pandemia, não tinha o que fazer. Aí ele tava lá, e eu assim, meio que, não quero nada, sem relacionamentos. E ele, tipo, meu Deus, não, eu quero... Ele olhou pra minha mãe e fez assim, meu sonho, olhou na minha cara e fez assim, meu sonho é casar com uma brasileira, sabia? Aí eu olhei e falei, esse menino é louco. Aí, enfim. Tipo, não vai ser eu, não vai ser. Não, vai ser eu nada, eu tô aqui na minha curtição, você me deixa. E aí foi. Quando foi em novembro, né? Fevereiro, novembro, a gente casou. E em novembro, depois do casamento, depois de alguns dias, eu engravidei da nossa primeira bebê, da Helena. Caramba. Isso porque a gente já queria, né? Porque se fosse por ele, a gente tinha engravidado antes. Eu falei, não, vamos casar primeiro, então. E aí teve a primeira bebê. Aí depois a segunda bebê, é muito engraçado. No resguardo, né? No resguardo. Eu tive a Helena, parece piada, mas eu tive a Helena, aí ele virou e fez assim, dentro da sala de parto, pra partir. E o 2 pode vir quando? Ela olhou assim e falou assim, nossa, calma, né? Que não sei o quê. Bom, no primeira consulta de 4 semanas, ele literalmente perguntou de novo pra médica, e aí, quando que pode vir o próximo? Ela falou assim, não, calma, espera, né? E a gente queria realmente. Aí quando as pessoas olham, as duas estão assim, pertinho, eles falam assim, nossa... São gêmeas? Não, eles chamam de gêmeas irlandesas. É um termo que eu não fazia ideia. A americana chama de Irish Twins. Eu nem fazia ideia. Quando é menos de 1 ano, tem um termo pra isso. Eu chamo de loucura. As pessoas chamam de Irish Twins. Faz sentido. O pior é que a loucura, quando eu falo que foi planejada, aí que eu falo que é loucura, entendeu? Se fosse no susto, é ok, né? Mas, a segunda também vocês planejaram? Planejamos, você vê, né? A gente planeja o filho, meio na loucura, os eventos. Então a diferença de idade delas é? 11 meses, porque essa aqui demorou pra nascer, que era pra ser 10. Ela demorou. Ela falou, não quero nascer. Então uma faz um aniversário num mês, a outra no outro. Ela acabou de fazer 1 ano, hoje as duas têm 1 ano. É quase que... Eu entendo por que eles falam que são gêmeas, gêmeas eu até Irish. Eu até hoje não sei, eu acho que... Será que deve... Ninguém nunca me explicou. Será que irlandês gosta de ter os filhos assim? Não sei. Pode ser que seja, né? Por isso que eles devem ter criado essa nomenclatura. Mas não é coisa de brasileiro falar isso, porque é muito engraçado que aqui, se eu vejo uma pessoa mais velha, mais idosa, eles sempre vão olhar pra ela e falar assim, é gêmeos irlandeses, é Irish Twins, né? E eu nem sabia o que era isso.
fazer aprendeu a uma mínima... nova expressão. Não, mas é coisa de as pessoas mais antigas. Lá no Brasil você não tem televisão você em não casa. Exatamente. No dia que eu contei pro meu pai, ele falou assim, mas você não tem 7 televisões na sua casa? Eu falei, então, acho que nenhuma tá funcionando. Fora os dispositivos, os celulares, não né? É. Você vem de onde? Eu sou de São Paulo. São Paulo. São Paulo. E tá aqui nos Estados Unidos há quanto tempo já? Aí é outra história, mas eu cheguei aqui, eu tinha 17 anos, fiquei aqui, aprendi inglês, fui pra Europa, estudei na Europa, voltei pro Brasil. Aí eu falei, não vai rolar. Voltei pra cá em 2017. Então, desde 2017. Você estudou o que na Europa? Moda. Moda? Que bacana. Antes de se formar em moda na Europa, o que você fazia no Brasil? Eu tinha 17 anos, então não fazia nada. Você não fazia nada, só se divertir. Porque eu vim pra cá com 17 pra aprender inglês, voltei direto pra Europa. Voltei pro Brasil tipo um mês só pra pegar as coisas e fui direto pra Europa fazer faculdade. Não fazia nada. Eu fazia o que todo adolescente faz, ir pra balada. Mas bacana, né? Mas como é que foi pra sua mãe? Você tem pai e mãe? Tenho. Como é que foi pros seus pais, tipo assim, deixar você ficar fora do país? Foi tranquilo? Foi de boa? Ou foi um alívio? Meu irmão já tava veio dando muito antes. trabalho? Não, eu era certinho, eu era aquela adolescente, sabe? Nunca dei trabalho. Mas meu irmão já morava aqui, meu irmão morava em San Diego, por isso que a gente foi pra San Diego. Eu fui pra San Diego. Então faz sentido. Vez. Meu irmão já morava aqui, aí ele já meio que falava, já vai, né? Então tá tudo certo. Que bom. Então eles são bem de boa, bem liberais, né? São. Minha mãe, nossa, minha maior... eu falo, apoiadora em tudo. Sempre falou, vai, sempre me apoiou em tudo. E ela estava aqui agora há pouco tempo atrás, né? Já ficou bastante tempo. Quanto tempo ela ficou aqui? Então, desde que a Helena nasceu, a primeira nasceu, ela veio, ficou quase 6 meses, aí ela voltou pro Brasil, depois voltou, e essa última vez que a Estela nasceu, ela ficou 4 meses, voltou, deu 2 meses, a gente ligou e falou, mãe, preciso de você. Que foi quando a gente foi abrir a Apoia-se Farmers Market. E aí ela veio, ficou 6 meses, e aí agora ela voltou pro Brasil. Uma tristeza. Imagino. Mas o bom é que ela tem sempre a oportunidade de voltar, né? Não, com certeza. É melhor do que muitas outras mães por aí que fica às vezes 5, 6, 7 anos sem ver, né? Nossa, eu não sei como que seria a gente sem ela, porque, nossa, é muito difícil. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Até hoje, até antes das minhas filhas, eu lidava muito bem com o fato de morar fora do Brasil, de, não ir ou não ir. Mas depois delas é complicado. E o fato de ter filhos também te traz um pouco mais de consciência do que sua mãe sentia, né? Nossa. Não dá? Nossa. Você começa a se colocar no lugar dela, não começa? Tipo, é muito assim, engraçado. Como é que é ficar longe dos filhos? Aí você olha pra sua filha assim, para suas filhas. Como é que é ficar longe delas? O Brady, ele é muito engraçado, ele brinca. A gente fala assim que eu vou mandar elas pra fazer o intercâmbio, né? Assim, vamos mandar elas pro Brasil. Aí ele falou assim, e a gente vai atrás, né? Falei, mas o intercâmbio não é pra dar... É só pra elas. Não, ele fala, olha que legal, vamos escolher aonde. Ele fala, Itália, vamos pra Itália. Eu falei, Brady, é pras meninas. Ele é muito mais assim, sabe? Gosta de segurar a família debaixo do braço, né? Ele é o paizão típico americano, né? Muito. Isso é bom, né? Um pai de família, literal. Mas ele é bom porque ele é o americano com calor, eu falo. Ele não é aquele americano frio. Eu ia falar sobre isso. E que quando ele chegou aqui, se não fosse pelo fato dele falar inglês, dele falar só inglês, eu ia imaginar que ele era um brasileiro fanfarrão. Ele tem esse... Ele tem essa energia brasileira, né? Eu falo que ele é mais brasileiro que eu. Ele tem mais uma energia, assim, sabe? Ele é mente aberta, conversa pra caramba. Muito. Ele inventou um termo que ele falou que vai patentear. Aí eu falando. Brasilican. Ele gosta de falar que ele é Brasilican. Eu falei, que Brasilican é? Brasileiro americano. Brasileiro americano. Ele adora. Eu acho mesmo que ele seja. Porque E o mais interessante é que ele não gosta de futebol. Ele não assiste nada. Aí você fala, nossa, então ele deve adorar futebol. Não. Bem-vindo ao clube. Mas não é muito estranho você ver um americano que adora e fala assim, então, e do que, né? Mas todos os americanos que conversam comigo e perguntam se eu gosto de futebol, eu falo que não. As pessoas assustam também. Mas você não gosta de futebol? Não gosta? Não. Não? Ai, que ótimo.
Aí o pessoal, não, mas como assim você não gosta? Ué, não, ué. É difícil ver. Por exemplo, brasileiro que não gosta de futebol, nossa, difícil. Tanto que é difícil pra mim, por exemplo, fazer um podcast aqui pra trazer alguém pra falar de futebol, eu tenho que trazer um co-host. Pra poder te explicar. Entendeu? Pra poder explicar. Eu até entendo das regras, entendo de tudo que eu estava, mas eu não tenho uma paixão pelo futebol como a maioria dos brasileiros, né? Aí pra falar sobre alguns tipos de esportes, às vezes o UFC, MMA, algumas coisas desse tipo assim, eu tenho que trazer um co-host, amigo que luta, pra gente poder bater um papo. É bom que eu vou aprendendo também, né? Isso é, de certa forma, interessante. Mas normalmente esporte não é uma coisa assim que me interessou muito, não. Engraçado. Nesse sentido, eu não sou muito brasileiro, não. Não, é difícil mesmo ver. Difícil. E eles falam isso com ele também. Porque o Brady, ele não gosta de esporte. Quer dizer, ele gosta de jogar. Ele adora jogar basquete. Ou outros esportes, mas assistir mesmo não é o forte dele. Como é que foi a sua adaptação nos Estados Unidos? Você já tinha morado na Europa antes, mas eu imagino que a Europa seja bem diferente dos Estados Unidos também, né? Na questão cultural, na questão de... É que eu vou falar, minha adaptação, quando eu tinha 17 anos, né? Que foi a primeira vez que eu vim para San Diego, foi complicado, porque assim, eu tava no finzinho de 17, com 18 eu vim pra cá. E era aquele negócio, nossa, no Brasil você pode ir na balada, você pode fazer as coisas e tal. E aí eu vim e não podia fazer nada. E naquela época eu não tinha celular, era aquele cartãozinho que, né, quem veio aqui muito tempo atrás, sabe aquele cartãozinho que você comprava na Licor, raspava atrás, você tinha lá 100 minutos pra falar com a família. Não, mas peraí, é verdade. Eu tô olhando pra você aqui, mas é claro, você já tem 30 anos. Eu tenho 32. 32 anos, nós estamos falando de, você falou 17. Nossa, isso tem já 12, 13 anos. Não, mas eu tô velha. É verdade. É, bastante tempo atrás. E aí era isso, era tipo assim, e tinha Nextel. Eu lembro que tinha um Nextel, que meu pai tinha comprado um Nextel. Ou minha mãe, não lembro. Mas, e aí a gente conversava pelo Nextel. Ou o cartãozinho lá que você raspava atrás. E pra mim foi difícil porque eu não podia fazer nada. Não tinha o que fazer, entendeu? Não podia entrar em balada. Não existia uma comunidade grande. E parece que hoje é pequena ainda, mas, nossa senhora, muito maior do que quando eu vim. Tinha um bar em San Diego, que era o Brazil by the Bay. Eu nem sei se tinha um bar aqui em Los Angeles. Acho que nem tinha uma comunidade grande aqui. Não. Mas em San Diego era isso. E foi assim, foi bem... Eu fiquei bem chateada na época, assim, bem triste. Não tinha muito o que fazer, não tinha ninguém da minha idade. O que você fez para criar essa adaptação, para ir levando? Não adaptei. Eu aprendi inglês assistindo TV. Foi assim que eu fiz. Porque eu não tinha o que fazer. Literalmente, naquela época, eu não tinha o que fazer. Então, o que eu fiz? Eu arrumei um trabalho de babá. Eu trabalhava de babá. E... que nem era um trabalho, na verdade, né? Eu literalmente ia lá só para sentar com a menina. Não recebia para isso. Era, tipo, entendi. Era um pro bono. Um pro bono do rolê. E aí e é isso, eu aprendi inglês vendo TV. Eu assistia, porque também não existia o YouTube, não existia nada disso, então eu ia na locadora, comprava fita de uma coisa que eu já tinha visto, porque aí eu falava, pelo menos eu entender alguma coisa, e foi assim que eu aprendi inglês. E o que você mais assistia para aprender inglês? Quais os programas que você gostava? Era série ou filme que eu já tinha visto. Não era nem o que eu gostava, porque eu queria entender o que tava... E aí, assim que eu assistia. Eu assistia, tipo, Grey's Anatomy. Assistia todas as temporadas que já tinha. O que era? Lost. Eu adorava Lost na época. Assisti todos os Harry Potters. Então, foi assim que eu aprendi. E foi assistindo tudo isso em inglês? Tudo em inglês, e com legenda em inglês. Aí eu falava, cara, mas eu já assisti, então eu sei. E aí meu cérebro associou, foi assim que eu aprendi. Isso faz diferença. Você acredita? A minha mulher adora aqueles Divorce Court, como é que fala? 90 Days Fiancé. Adoro. Entendeu? Eu e o Brady quase fomos para um desses, né? 90 Days Fiancé. Jura? Não, me conta isso aí, como é que foi essa história? Quando a gente começou a namorar, no meio da pandemia, veio um produtor porque o Brady, ele tem conexões em Hollywood, e aí veio um produtor querendo colocar a gente pra fazer um desses programas. E eu sou bem low-key, eu não gosto de estar na frente da câmera, nada disso. E aí veio querendo colocar a gente pra participar. Acabou que o programa não foi pra frente, mas eu falava, era tipo um 90 Day Fiancé. Eles chamaram a gente eu falei, não vou fingir que a gente... Porque é um negócio meio fingido. Sim.
Aí ia ter que fingir que vocês não se conhecem e exatamente. Ia começar a ter um relacionamento ali. Ela estava no Brasil. Eu falei, não tô, eu moro aqui. Tipo, eu tenho visto estudante, eu moro aqui. Como é que eu vou mentir e falar que não? Pra mim, isso é meio louco, porque eu não sei se eu tenho essa cara de pau toda, não. Depois aparecer na frente da minha família e falar, que é isso, hein, Reginaldo? O que você tá fazendo? Eu acho tudo meio engraçado, sabe? Mas enfim. Que bacana. E aí, é isso. Muito interessante a história de vocês dois e tal. Eu quero também ouvir um pouco sobre a perspectiva dele, né? Porque ele daqui a pouco ele vai falar bastante também. E ele vai me desmentir inteira. Ele vai falar... Ele sabe como que é homem, né? Ele gosta de desmentir. Ele vai falar, não, a gente se conheceu em dezembro. Eu falei, não foi dezembro. Ela disse outra coisa. Né? Ele vai falar, quando que a gente casou mesmo? E como é que é o planejamento? Planejando mais filhos? Mas a gente tem medo. Porque o pai dele é gêmeos. O pai do Brady. Já é falecido, dele é gêmeos. Então, e tem gêmeos na minha família. E aí a gente fica com medo. Vai que fala, então tá, né? Vamos tentar o menino, aí nasce 2. Aí o que eu faço com 4? Meu Deus. Nasceu, depois que vier, vai. Né? Entendeu? Dizem que o segundo é mais fácil, né? O terceiro já se cria sozinho. O quarto, então, o que acontece com o quarto? E você vai ter 2 pra ajudar também a cuidar um pouquinho depois. Nossa Senhora. Para planejar isso, vocês sempre planejam, né? A gente tá planejando. Vocês querem dar um tempo para as 2 crescerem um pouco mais ou vocês querem isso o mais cedo possível? Se fosse pelo Brady, eu já tava grávida hoje. Mas é que ele é muito doido. Muito doido. Ele fala, eu quero ter filho logo, porque eu já tô velho. Eu falei, você tá velho, você tem 40 anos, não é tá velho. Nossa, não. imagina. Não. Mas eu falei pra ele que eu precisava de 1 ano sem amamentar. Então vamos ver como é que isso vai funcionar. Porque praticamente ele vai praticamente conheceu grávida. Praticamente. Né? Praticamente. Ele só te viu grávida. Foi o que eu falei pra ele. A gente ficou o quê? De fevereiro até novembro. E literalmente na lua de mel eu engravidei. Então... E depois disso, exatamente, depois engravidou de novo. Depois engravidei de novo. Aí eu falo pra ele, você me viu na pandemia, que nem conta essa parte, não conta. E aí depois você me viu o quê? Grávida. E no puerpério. Ixi, então... Dá um tempinho é bom, né? Dá um tempo pro útero descansar também, né? E você ainda tá jovem, né? Você 32 anos de idade, você ainda tem tempo. Até os 37, por aí, 38, vocês ainda pode dar tempo. Elas já vão estar mais crescidinhas, mais independentes na questão de... Vamos colocar as 2 na escola já... Aí dá para cuidar de mais um. Se bem que também que os projetos que vocês estão criando são projetos muito ambiciosos e muito grandes, né? São. Daqui a pouco o projeto vai se sobressair a família também, né? E acaba que, como vocês vão olhar para um lado, vão olhar para o outro e falam, vamos pesar essas coisas aqui, porque tiver mais 2 filhos agora, vai... Nossa, porque uma coisa acaba interferindo na outra, né? Com certeza. É muito difícil. Muito difícil. Principalmente é o que eu falo. Por exemplo, o Brady não tem família nenhuma. Ele não tem mais... Pai, mãe. E é complicado. Ele não tem irmãos? Não. E aí é complicado você não ter ajuda, né, de família. Principalmente eu que venho do Brasil com família grande e tal. Sim. E é complicado, né? Mas é outro percalço de... Percalço que fala? De você um percalço, Porque também, imagina, se vocês viajam com 2 bebês, foi pro Brasil, acabou de chegar do Brasil, e só analisa o cenário. Né? Não estamos falando nem da estrutura financeira para cuidar disso também. Quem que segura o terceiro e o quarto? Eu fico pensando assim, eu tenho uma... Olha, ele tá lá embaixo com a neném, tá chorando. Aí eu tô aqui com Boa pergunta. E o terceiro? Boa pergunta. Quem que segura ele? Faz como, gente? Não dá. Tá Olha lá, ela tá gritando, coitada. Não dá para segurar. E é difícil, né? E fora que eu não tô falando nem da estrutura financeira, porque também é outro peso que dá, né? Porque bem grande. Vocês têm que levar mais coisas, carregar mais coisas, um carrinho a mais, aquela coisa toda, mais uma cadeira para sentar com 3. O carro. Onde que vai no carro? Aí pensa no carro. Nosso carro hoje tem 6 lugares. Se fosse então... Mas 6... Ih, gente. Não, aqui nos Estados Unidos vocês ainda têm estrutura. Não, né? Porque agora no Brasil... Tem muitas vans aqui. No Brasil você tem que alugar uma Meriva. Não tem ou condição. Um Spin. Eu falei pra minha mãe, mãe, o da escola, sabe? O ônibus? Então, da próxima vez, porque não tem condição, gente. Se vier com 2, então aí acabou. Não dá. Vier os gêmeos aí, já era. Nossa senhora, não. Falei, gêmeos agora só os próximos eventos. Vamos dar um tempo, vamos fazer o Brazilian Day acontecer... E aí só os próximos eventos. Não, mas eu quero até parabenizar vocês pela iniciativa, porque é um projeto, como eu falei que eu não quero me tornar repetitivo, mas muitos brasileiros aqui querem muito fazer eu mesmo falei com vocês agora há pouco ali, porque a gente
tem coisa na vida, você sabe disso, tem coisa na vida que a gente faz, se sentir meio solitário. Para criar evento, para criar alguma coisa, para fazer uma empresa, fica meio solitário. Você tem que pensar naquilo e você tomar a iniciativa de fazer e depois as pessoas vão agregando, você vai agregando pessoas no projeto, né? Aí eu falei assim, gente, nós precisamos do Brazilian Day aqui em Los Angeles, né? Cresceu a comunidade brasileira, tem bastante brasileiros agora, eu acho que agora é a oportunidade que tem de criar um evento desse nível. De repente, apareceu o Brazilian Day na minha frente, falando, o Selva falando sobre, inclusive quero agradecer o Selva também por fazer essa intermediação, né? Essa interlocução com a gente. E aí quando ele mencionou nisso, eu falei, então já tem gente fazendo esse trabalho aqui, então vamos dar uma força. Óbvio, eu acho que assim, tudo é agregar, entendeu? A comunidade é grande e é isso aí, a gente tem mais que agregar e juntar forças para todo mundo crescer. É assim que a gente acredita. Vamos lá, você quer trocar? Eu vou pegar e vou falar. Aí daí no final vocês voltam vocês dois de novo e a gente finaliza o bate-papo. Tá? Enquanto você vai lá e ele sobe, eu vou falando com o pessoal aqui para poder se inscrever e vou falar sobre a propaganda de vocês aqui também, que você me mandou uma. É verdade, Aqui. Tem um evento maravilhoso. Deixa eu dar a introdução. Tem um evento maravilhoso também dos nossos patrocinadores. Fala aí pra eles que vai ser bem legal. Se eu conseguir ler com esses olhos maravilhosos aqui, gente, o anúncio aqui vai para toda a comunidade brasileira aqui na Califórnia, que tem... Deixa eu puxar o microfone para cá para dar para você sair. Puxar aqui. Ops. Pronto. Gente, é o seguinte. Um aviso para vocês, para toda a comunidade brasileira aqui na Califórnia que tem interesse em regularizar seu status imigratório, não percam esse grande evento sobre como obter um green card. Vai ser realizado no dia 16 de setembro, agora de 2023, às 9h30 da manhã, no FEMX Quarters, que fica na 1919 San Diego Avenue, lá na cidade de San Diego, tá, gente? O nome do evento é Conexão Green Card, oferecido por Leo Group Law Firm. Então, vocês podem entrar no site conexãogreencard.com, www.conexãogreencard.com, para pegar as melhores informações. Lembrando que vai acontecer no dia 16 de setembro, agora de 2023, às 9 da manhã, no FEMX Quarters, que fica na 1919 San Diego Avenue. E o nome do evento é Conexão Green Card. Maiores informações, vocês entram no site www.conexãogreencard.com. E lembrando vocês também que hoje nós estamos batendo um papo aqui com Brady. Eu falo Brady como se fosse um pão, viu, gente? Mas não é pão, não. O meu inglês aqui é uma porcaria mesmo. Inclusive, avisar vocês que esse bate-papo que vai ser com ele aqui em inglês, meu inglês é ruim. ruim, mas vamos... Eu já não tenho mais vergonha. Antigamente eu tinha muita vergonha de falar, hoje eu nem tenho vergonha mais. Perdi totalmente a vergonha, porque se eu não falar, eu não vou aprender. E se eu não aprender, eu não vou aprimorar. E se eu não aprimorar, a gente não tem um bate-papo em inglês, né, gente? Então eu vou bater um papo com o Brady daqui a pouco para falar sobre o Brazilian Day Festival, que vai acontecer no dia 2 de setembro de 2023, agora de 2023. Vai ser no Liberty Station NTC Park, em San Diego. Vai começar às 10 da manhã e até às 7 da noite. Vai ser um dia inteiro de várias atrações, comida típica, luta, música, vai inclusive participação de grandes artistas, assim, caliçamba, enfim... deixa eu ver aqui. Caliçamba, os tickets já estão disponíveis para o evento. O primeiro lote já acabou, então corram para vocês poderem participar com eles, tá bom, gente? Vai ter comida típica com o pessoal do Brazilian Bro, que ele já falou aqui, o Brazuca Bites, né? Vai ter também o Caliçamba, que vai tocar lá, vai fazer um show especial para vocês também. Vai ter o Monari Music, que vai tocar, fazer no solo de guitarra com solo de guitarra, vai tocar o hino nacional, e também o Saulo Fernandes, gente, o cantor da banda Eva, que está morando aqui na cidade, aqui na Califórnia, que vai participar também, fazer esse evento, cantar lá nesse evento, participando junto com a gente. Isso é maravilhoso. E eu também vou no evento, né? Vou estar lá, vou participar, quero ver esse evento de perto, porque é muito bom para todos nós brasileiros podermos participar e termos essa interação, né, para poder fortalecer esse evento que é muito importante para a nossa comunidade. Deixa eu ver aqui como é que tá o Brady. Hello, Brady. Are you ready? E vamos
falar um pouco mais aqui, ó. E ainda continuam algumas vagas para expor, tá bom, gente? Se você que estiver interessado em expor seus produtos lá no evento, você pode expor seu negócio no evento brasileiro na Califórnia. E agora não só no Brazilian Day Festival, eles realizam outros eventos também. Então vocês podem entrar em contato pelo site, por e-mail, info@braziliandayfestival.com, at braziliandayfestival.com. Você pode entrar nesse e-mail, enviar o e-mail para lá, bater um papo com eles e eles vão falar para vocês todos os eventos que vão ser realizados aqui na Califórnia, que estão sendo realizados aqui na Califórnia e inclusive no Brazilian Day, tá bom? E aí eles vão te avisar como é que vocês vão fazer para poder expor todos esses materiais lá. Hello Brady, welcome back. Oi. One baby's asleep. Oh, that's good, right? Giving her more time. Yeah. In the beginning, I want to say, first, I want to say, apologize because my English is really bad. No. I never did interview someone or talk to someone in my podcast in English just by myself. Oh, wow. I always have some friends close to me speak English better than me to speak with you. But no, you're very good. I would try. Yeah. I would try. It's all about fala devagar. Ele fala português também, gente, um pouco. Sim. How long you learn Portuguese? You familiarizing with Brazilians? So when I met, I think I met back in 2005. I started to meet a lot of Brazilian friends in Marina del Rey, and I've always been cooking barbecues and everything. So, I mean, they became like my close family for a very long time. Yeah. Oh, that's nice. Yeah. That's another good question. What barbecue is the best one? Is it Brazilian barbecue or is it American barbecue? My barbecue. Your barbecue. That's good. Good answer. Yeah. I'm estou Brazilican, American Brazilian. So your wife about to told me. Yeah. She just told me. It's a mix. It's kind of my way of doing my own barbecue mixed with Brazilian barbecue. Oh, nice. Yeah. You season it with different kind, or you just with the salt like Brazilian do too? You'd always do original if people want original, but there's in El Camagüey in Los Angeles, they have it's like a vegetable seasoning, but I put the sal grosso and this vegetable seasoning. Oh man, very very good, very good flavor. Oh really? Yeah. Oh, I want to try. Yeah. I go in El Camagüey a lot of times. I never see this before there. I'll send you videos and I find for you. Oh, that's right. Nice. Okay, let me talk about you first of all, and then after that we're talking about more about the festival. Okay. Who are you? Who am I? You was born in California. You're from California. Where are you from? No, I'm from Seattle, Washington, and moved to California 2004. 2004. Sim. Okay. That could like that question. Why you like? So it's funny. I came here to organize events. I started to organize events in my culinary school in Seattle, and I created an event called Recapalooza, Recreation Palooza. Oh, really? Yeah. So it got so popular, and I created so many events there, and I had this big dream: move to California to do big events, and I'll be a superstar. Oh, that's everybody dream with that. And I'll never forget. I had a friend did a lot of acting. He was a theater, actor, and I said, I'm gonna go to California. I'm gonna be in movies, and I'm gonna be a star. And he said, yeah, fuck off. You'll never be in a movie. And but I came here in 2 weeks. I was in my first movie in the Adam Sandler Longest Yard. Oh, you did? Yeah, but it was a small part. Nothing. No speaking. But it was my first thing. Of course. Like, wow. Of course. I come here and I do something on TV and on movies and I start to do a lot of television shows and commercials and movies and then my life took me to cooking. I came here for events, but I met a friend back then and he said, "Oh, you're a chef. You should try to work in people's home." So I became a personal chef and worked for a lot of big celebrities and wealthy people in Beverly Hills, California, Los Angeles, all around. That was so nice. Your wife just told me about that. You have a lot of influences in Hollywood because you cook for a lot of famous people. It's every person wants a different type of food,
What is funny, Jay-Z said I made the best guacamole he had ever had. Oh, So really? I was like, nah. That's nice, right? Yeah. And everyone likes everything different. Every celebrity, some eat really healthy, some eat just normal food, and some eat lots of comfort food. So, so you have to learn a lot about everything, not just certain things. Like in a restaurant, you have a menu and you learn it, and you have to be very good. But now in a personal chef, you have to be very good at a lot of things. So. Make you like have more like how we speak that in English? Diversity, right? Yeah. Get harder, right? It does. When they come to you and they ask you if you know how to do something, and if you say no, bye job. Because if someone like is Jewish, have some kind of flavors then in their mind, in their mouth, right? Well, even kosher food is different. You have to, cut with certain cutting boards and knives in different areas of the kitchen. And, lots of different ways to cook or ways to prepare as well. Yeah, that's true. Yeah. And what kind of food do you like to do more? For you, like you have a pleasure. Of course, cookies is general, right? In general, we like to cook, but something special. Churrasco. The idea of a party, of feeding a lot of people in a fun atmosphere, by the pool or by the beach or something, and you have all your friends and you're feeding people like this in a party atmosphere. Yeah, you said barbecue, because Americans like to eat barbecue and get everybody together too. You're talking about like Brazilians specifically, no? Brazilians, in general. Americans, just in general, people. Mm-hmm. A lot of the world, they cook with fire, and they cook similar to barbecue. So, and it's all about bringing family together. And Mm-hmm. and when I was very young, I had to learn to cook and to feed myself. My mom was very sick. I was very sick, and she taught me to cook eggs, and from there I have to feed myself. So I learned that food is something that brings people together. That's true. And I start to organize events, and I would in Seattle. I mean, I did probably over 100 house parties, and I was always the chef and the bartender, and I did everything because I want people to come and be happy around me. So it was always a thing to just create happiness through food. Yeah. Now I feel ashamed to cook that food for you guys there, because you're so professional, and then I cook that rice and some meat. No, look, no one's as good as they say they are. I'm a good chef. Okay, it was always my passion to be more than just a chef. So, I want to be a very good chef, but I also want to be a very good philanthropist, and help feed people and raise money for children and help people start business. So for me, it was all about being the best I can at a lot of things. They call jack of all trades. Jack of all trades. Yeah, so I want to be a man with many hats. I want to be good in many things. I see. Opposed to just good in one. For me, it's like it's big challenge, right? How you do these things, because it's so hard to try to do your best in everything. It's like you got it to do. It's motivation. Because every day, if you motivate yourself to be better in everything, then you're going to get better in everything. Mm-hmm. If because you can multitask. Every human being has the capability to multitask. This is multitasking. Mm-hmm. And I'm doing that really well. I see. So learn 2 languages at once, or learn 2 jobs at once, or do anything. If you put your mind to it, you can do it. And you don't have to be perfect. No one has to be perfect. You have to love what you do and understand that if you do something with your heart and your soul, then that's the most important thing. That's nice. Yeah. That's a nice way to think. Yeah. I need to put this in my mind for more time. Well, I learned. I had a friend. He was a big Hollywood movie producer, and his whole thing, love your job, love what you do, but have the idea in your head is have fun, making money while having fun. And people get too serious in their jobs or their life, and they tend to forget about all the other stuff, And I'm doing this right now. I guess I'm doing the wrong thing, but we're getting so into the festival and the farmers markets, and we're working too much.
And we're kind of almost like we're not having enough time with the kids, so we feel bad, you know. You start to forget to have a fun, right? Yeah. To forget to be yourself. Yeah. So the idea is making money while having fun. You know, we should find a job that you can enjoy and have fun and make money for a good life. It would be great to have an amazing life and have tons of money, but not everyone has that opportunity. So if we can be happy at what we do and make money and live. If you make money and don't have a fun, it doesn't make no sense, right? Yeah. Right? Yeah. When do you start this foundation? How did you create it? For why you create the foundation? So when I started, I left my chef job, and with my severance pay, I hired an attorney to start my nonprofit. And because I wanted to do my event, Recapalooza. And so in 2011, I rented the whole Venice Beach, and I did my event, and it was pretty successful. And I learned, you know, like I said, I want to put my money where my mouth is. I want to help people in my way, because when I was a child and I had to work or I had to do things, and you ask for help, and sometimes help doesn't come. Yeah, it's complicated. You know, and so not everybody see the things like you say. You see too. So if me, you, and other people can help as much as we can, this is important in life. You know, it's not always all about money or, you know, and everyone's so scared. Oh, I don't work for free. I don't do anything for free. You know, but if Beyonce came to somebody and they say, "Oh, dance for me right now," you think they're gonna say, "Oh, I don't dance for free"? they do it. They do it. You know, so you have to have no ego and move forward and try to do something big. It's just about the priorities. They see the help people is not a priority, but help another kind of people like Beyonce is priority for them. Yeah. If it has advantage, then they do it. If disadvantage or it doesn't directly affect them, then they don't do it. And this farmer that I have right now in San Diego, this is part of your organization as well. Yeah, so Devoted to Youth has the Point Loma Farmers Market at Point Loma High School every Sunday, 9 to 2. It's a different kind of farmers market. Mariana created the first of its kind in any event, in any farmers market, a mother's nursing area, where we have a separate tent where moms can bring the babies and the children to feed in privacy. They don't have to be on the curb, or they don't have to be around everyone look at them. They can go in there. There's changing station to change the babies as well. We have a very big kids area and a game area. We have a lot of things that other farmers markets aren't doing, and we're actually making change in other farmers markets. They're starting to adapt to the way we're doing things now. Nice. It's a really family place to go, right? Yes. Everybody can like kids have a safe place to go, and kids, youth. We have so every sport for the high school, every sport throughout the whole year. They have, like right now they have the football team, so they're coming and they volunteer every Sunday to help. We have a lot of women that have booths, and so they help them carry everything, set their booth up, their tent up, and they don't ask for anything. We're creating a program to where we can start raising money for every sport that comes in the school. So it's something where the kids they're so eager, they want to come and help, and we're helping them, because not every school, even this is one of the richest schools in the city, but they don't always have all of the money for every program in the school. So we're trying to help as much as we can the athletics department, and when school starts, we're going to start helping the band teams and the band members. Everybody works with you there. Is they are volunteer? They work with volunteer, or is employees who work with you? Some volunteers, some contractors. Mariana and I, we're not even employees yet. We need the company to get to a bigger level, and then we become the first 2 employees, and then we start building a team from there. But now all money is going toward hiring the people that need jobs and helping the people that need to be helped. We have a veteran family that they come in, and we don't charge them to make money in the market. There's another kid, Zion. She's a painter. She comes in, and we don't charge her. I mean, we're trying to actually help people with our farmers market, not just help ourselves. Okay, if someone would like to help you guys, like for donation, how they can do that? I'll check for $1 million whenever they want. Oh yeah, right. No, they can go to devotedtoyouth.org. That's TOYOUTH.org, and you can also go to pointlomafarmersmarket.com.
You can come to the market on Sundays, make a donation in cash or check. We accept everything online. We have GoFundMe page. I mean, even if people want to just come in and donate their time. I was talking about this too. Yeah. If they have a service or they work with children or they want to do something at the farmers market, they can come. We always give people, we want to give opportunities to everyone because it's helping us and it helps people and it helps kids. So. Yeah. Help is never enough, right? Never enough. You always need that. Yeah. The bigger we get, the more help we're going to need. And we really want to make we want to make a big impact in California, but we really want to start making a big impact in Brazil. I don't know if Mariana said, but we raised over $60,000 for Ukraine last year. No, she didn't say. Yeah. We raised, we have a program in Los Angeles. One of our program managers, Sasha, she raised over $60,000 for Ukraine. Oh, nice. Helped a lot of families. We were directly helping in feeding, clothing, giving medical supplies, everything, to people hiding like underground, the people that are stuck for 30 or 45, even 2 months underground, don't see light. So they have, we spend the money, we buy the goods, and we ship it, and the people get it there, and they have to sneak it into these areas so they don't find out where these people were. So. Oh, nice! This is really nice. Yeah. It's a lot of money. It's a lot of things that you provide. You just transport this with the airplane. You guys did this by yourselves? Yeah. Wow, this is and this is a small scale of what we want to do. Pretty soon we want to be the people that have the plane that take it to these locations, and our team goes in and saves and help people. In that way, that means you guys don't just help people in California specifically. You do this around the world as well. We do it in Brazil, Ukraine. We're working on a Turkish program. I'm with the big Maui fire right now. I really want to sit down and try to figure out how we can directly help them as well. I mean, there's always a disaster. There's always need. There's always people starving. There's always children that need clothing, education. There's always people, even in my position when I was younger, the ignorance of not knowing how to start a business or even run a checkbook or do a resume or a lot of things, you know. They have the strong spirit, they have the work ethic, but they just don't know how to do the simple things. Not simple, but they don't know how to do the things that can advance them in their company or to even start a company, you know. So we really want to help people on a much bigger scale. Wow, this is so really nice. It's really nice to how this artists, these famous people, they really help a lot too to financially and use their names, their influences to help you guys as well. Yeah. So Karen Kardashian, she's come in. She's oh yeah, you told me about. So it. Yeah. we hired her to be the host of the event because we love her personality and everything she does. And she comes from like for me, she comes from a place where it wasn't the best, but she's made it. She's really made it out of, you know, and they help a lot of people. I mean, I can't even begin to speak about how nice she is, how down to earth. A big celebrity does everything, can do anything she wants, but comes in and is doing so much for the festival, for our sponsors, for everything, for just out of wanting to help and support the charity. So. Yeah, I think this is good thing to say because people sometimes just think this kind of celebrities is superficial people. Yeah. They don't care about anybody nor anything. When you have someone like you and is able to say how nice she is, yeah, to in what she do for everybody around her, yeah, this is really nice, you know. Because for me, like I just saw her like a influencer person, mm-hmm, but I cannot see the real importance for someone, like for everybody around there, right? The most important thing is behind the scenes. Yeah. Because everybody sees the book. Yeah, they exactly. They only see the cover and this loves this, doesn't like this. No, maybe sometimes it's just an act, and it's just for character, you know. Uh-huh. I work for Simon Cowell, and people, Simon Cowell, no. Simon Cowell was so funny and so cool
very, very nice guy, helped everyone, was always very generous. And it's something like an act like Gordon Ramsay, you know, in Hell's Kitchen. Oh, fuck, no, it's act. Yeah, this is a, I speak this in English. Personagem. Mm-hmm. How speak this in English? It's a personality that they develop. Even like Kim Kardashian. It's not really who he is. It's a character that he create, and it's a popular character, and he's doing amazing things with Just a kind of avatar. Yeah. That's it. Yeah. Mm-hmm. And there's so many people with the bad stigma, or they look at them, oh, you're not a nice person, or you do this and this. But sometimes people don't even do the things, but other people do them and blame on them, and they get in trouble for it, or they take the blame. And there's a lot of things that people don't see and they don't understand. So you're one kind of guy that know a lot of places in the world. You live in America, especially in California. Yeah. How is the situation about the kid, not just the kid, but the population specifically? San Diego, I don't know exactly San Diego, but Los Angeles is San Francisco, I think, is worse. Like the poor and how the people get run hungry, need help with their personality to not let kids doing wrong things. Have a better life. Where's the worst part in California that really need help? Everywhere. Everywhere. What people don't understand is there's always someone hungry. There might That's not be true. people starving, where they're, on the verge of death because they don't have food. That's in a lot of places. There's a lot of people very, very hungry. And what people don't understand, you make a small donation of food, okay? And they think, oh, I help a lot of people, or I help this. If a family has 8 people, one bag of rice is maybe 1 or 2 meals. So people don't understand. It takes a lot of food or clothing, or if you donate clothing, you think, okay, I'm giving this to a baby, and we donate clothing. Okay, we were trying to help, but I gave, let's say, 3 baby outfits, but a baby goes 3 to 6 outfits a day. Mm-hmm. So That's true. people don't understand. If they're washing and they don't have a dryer, In the 6 months, they grow too. And The clothes some don't kids fit grow anymore. in 1 month. Yeah. You imagine, So the need never stops, because people are they're either growing or, hunger is every day. And there's a thing called food insecurity. Most people, especially children, they eat in school, they have free meal, but when they go home, they're hungry. They don't have food in home. Mm-hmm. And so there's new programs like That's true. there's a program like San Diego Food Bank. They have like a backpack program where they fill the backpack and the kid goes home with food. So the kid I can't say they're not starving at home, but they get to go home with snacks and some food to at least have something to tide them over until the next day. We don't think about this when we make some donations, right? Because when you stop to think, okay, I give them clothes. They have a good clothes, good shoes, good everything, but get home, they don't have a food to eat, anything. And we don't stop to thinking about that. We just say, okay, I did my best. Right. My best, but I can do. You always can do a little bit more, right? Oh yeah. But we don't think about that. You're right. I could say another thing. Look, you see people that have like a nice car, and you think they could never be hungry because they have a car. The pandemic created something where I have a lease or a finance of my car, okay? Do I lose the car and then I don't work? Or do I have to make the money to pay my car and then I don't eat? Well, yeah. So there's another form of food insecurity is because people are stuck in their rent and their car. The most important things in your life right now is if I can't go to work, I don't have a home. That's true. So they have these cars, maybe $700, $800, $900 a month that they cannot get away from. And they have to keep it. Either that or they go bankrupt and then their credit's gone and then they lose everything. And this is the thing is they see people in Teslas or nice cars or trucks and they go to a food bank and they collect food. They might be very hungry. And we look at it, even me sometimes, you look like, oh, how can that guy with a Tesla be hungry? He could go sell his car. But then you think if he sells his car, he doesn't go to work and then maybe he doesn't feed his family. Yeah. And, so. Because everything is start to be connected. Yeah. Right? Yeah. Oh, yeah, that's a really good way to say it. Well, there's a thing called rich broke.
there's a lot of people that live on credit. They don't have cash. No. They live on credit, and credit doesn't always buy you your food, and or your clothes, or a lot of things. It might can pay your rent or do things, but you have your checklist of things you have to pay first. Usually it's your car, so you work, and then it's your home, and then in California with inflation rates, everything is crazy. So so there is people very hungry, and there are parts of California that I would say in like Compton or Watts or a certain thing where assimilation happened, and they purposely don't give them grocery stores for miles, let alone give them organic food, so that they don't give them the option for this, and all they do is they give them the option for a liquor store with candy, chips, and alcohol. So what it is and I'll say it, that white America created a thing where they can hold people down and keep the low class low, so they're starving or hungry or have to fight each other or go rob people, steal people, because they make more money on jail and prison than they make money on anything else. So they would want to keep the low income people low, so they keep them hungry, keep them starving, or keep them fighting. And so if we had a better system in the country, which we could, we have the money and we have the food and we have the power, we have everything, but they want to keep the separate. So there will always be areas where they need more, or there's less there, or this and this. Even in most countries, you go even in Sao Paulo, in Jardim, very rich, very beautiful neighborhood. 20 feet away is a street where you can get your car stolen or robbed, or 100 feet away is a favela. So it's like that in every state in the world. Different scenarios, right? In the same area. Yeah, that's really true. Why do you think that they it's not why do you think the government don't want to solve this problem? What, they don't want to? It's a capitalistic country. They don't want too many people making money. Then it takes away from their money. But the capitalist system. But we especially in America, with different kind of governors in states, it's different kind of things too, right? Or because California is a little bit different than Texas or Massachusetts about how they care about your Democrat and Republican, they have different ways of doing things. But I mean, look, you keep the poor people poor, you keep the health system going, which you make a lot of money on the health system. If they're unhealthy by the way they eat, the way they drink, and the way they do things, they go to the doctor more and spend more money on medication. If everyone was healthy and ate the healthy things, then they wouldn't make money, the trillions of dollars on medication, and a lot of things that they create the need for the bad, and then it keeps the money flowing. They make more money on death usually than someone being alive. It's like they create a venom in the medicine at the same time for you, right? Exactly. To keep you sick, and always give you a little bit. Don't want to. You don't have to die, of course. You have to keep alive, but using everything every day. Yeah. Wow. And I'm a conspiracy theorist. I've seen and I believe in so many things that can heal cancer. There was a doctor, Dr. Sebi. He was healing cancer. He was healing all kinds of things, and the government killed him because he was doing things that they don't want the doctors to do. So if you can cure everything, there won't be a need for any of the stuff that they make so much money on. Why do you think cigarettes are still allowed? Right. Cigarettes are sold come on, they used to be sold in airports, in hospitals, in schools, everywhere. Yeah. And now they're banning it a little bit. They're still working, but they're still selling them. But now they create one new dispositive to put like cigarettes. Like now you use that flash drive to smoke, which is even worse. They make the change just to like you almost don't feel that you using cigarette. No, this is not cigarette. But get worse because you have no idea what you have inside of the things. You just put in your body, and gets worse than cigarettes. Yeah. Right? You're not smoking nicotine anymore, or tobacco. Yeah. Save money on tobacco. Buy this poisonous oil. I mean, what they have inside? It's like you said. They're creating the poison and they're giving it to you. So when they ban cigarettes, they're gonna give more vaping or give more everything else. They're gonna always find new ways of giving you everything.
And why haven't they banned candy? Candy and sugar is one of the worst things for the human body. Oh, tell me about it. Yeah. This is Sour candy, hot Cheetos, hot food, and everything, the things they're putting in it are ruining people's stomachs, their lives, everything. The teeth, everything. My mom didn't care about my teeth. My whole meal, all my meals were pizza, McDonald's, candy, everything. She didn't care about my hygiene. And so my teeth are all bad because of all of my childhood. I see. Yeah. But that's the goal. They give you all of this, and they give you access to all of this, and they don't give you proper access to dentistry. When I was kid, of course, I have no idea about this, but now everybody knows that sugar is a child cocaine. Yeah. Right. That's why they say they're bouncing off the walls. When you're doing cocaine, you bounce off the walls. Similar, very close to this. Yeah. It's a drug. It's a legal drug that they give. This is really bad, right? Yeah. What is your perspective of future in your foundations? What is the next level? Where you want to? What is your goal? I mean, the goal is to raise more money, raise more awareness, get out of just California. We really want to expand and do a lot more in Brazil, Ukraine. We want to expand to Turkey. I wanted to expand to Japan. And I mean, look, I would go in every country, every state, everywhere people would have me. It's just all about the. Technically, it's all about the finances to be able to do that. A company can't do anything if you don't have funds going. So, it's all about partnerships. I'm gaining more and more partnerships every day, and we're getting more and more awareness from all our events and everything we're doing. So, it's just a matter of time. Get more grants, get more donations, do more things, travel more, help more people, and I believe God will come in and help us in the way. If it's meant for us to do the work and do the help, then something will happen. That's really nice. Yeah. I would like to make another question, like my more personal question. Like, you married with a Brazilian girl, right? Yeah. You live in America for a long time. Why you choose the Brazilian girl specifically? How'd that happen? I mean, don't get me wrong. I've dated Brazilian girls. I've dated girls of all kinds. I just had this. I don't know. There's something in my heart told me Brazilian girl. And because Mariana saying I would love to marry my Brazilian girl in the hotel in their building. You met her there, right? In the pandemic when she broke her feet or something. Yeah, like that. we met in jacuzzi. Yeah, Uh-huh. no, I've always, I don't know, just something. You look at every culture and you look at all the people and everything, and I just found myself more into a Brazilian woman. And then when I met her, I mean, we started dating very quickly. I mean, everything, it happened in the right way. Yeah. That's so crazy because you don't have a family anymore, right? Your dad, your mom is already passed away. Most of my family. Most of your family. Yeah. And you work with one place that is supposed to more contaminated place in the world than in cinema, right? In Hollywood people. It's a lot of drugs, alcohol, and everything, crazy girls and everything is happening around. And you are a really good father. You're really good, like you typical American father, like provide your family. Not typically, like, but like typically conservative father, like family. I care really good about your wife, your daughters, and everything. You like. I can see how you have a careless. What the word selfless, and you're so affectionate guy with your girls, right? The three girls. The thing is, I didn't get that as a child. I didn't get any of that. I had two big families, and my mom didn't show me any of that. It was just her, and she was either sick or not there, or just didn't care. So I learned that if you want love, you have to create family, and family was always a really big important thing for me. Yeah, but my question is, how you not let to contaminate with all this pop star life around you? I mean, don't get me wrong. I want to be a celebrity.
I want to be a... No, yeah, but I'm talking about the behaviors. In the behaviors, I mean, don't get me wrong. I used to smoke cigarettes. I drink. I do all the, not all the bad stuff, but, you know, I'm not the best role model, but I'm the perfect, I guess I'm the perfect example of somebody who's trying to do good. Okay. Where I don't need to be perfect human being. Of course not. I curse. I watch bad movies. I'm not the perfect father. I'm not the perfect husband. I'm not the perfect person. I'm not the funniest person, even though I'd love to be. But you're a good guy. That's what I'm talking about. Nobody's perfect, but when a person is a good person, you know. So right? I learned a long time ago, it's easy to do bad, and it's hard to do good. Oh, yeah. I know that. If you want... whether I believe in God or I believe in spirits or I believe in whatever, and I do believe in kind of an afterlife or something, I do believe that what you do in this life is going to affect you in the next life. Yeah, one friend he's a little bit pessimist, and he say it's easier to hate more than love. Say, right? Easy. Right? It's easier to hate than love. That's why you need to control. You don't have to try to hate people. You do have to try to love people, because hate, you already do this like naturally. And most people do naturally. Everything is frustration is so easy. Yeah. And, you know, and that's almost the first thing we come up with. You know, everybody has such high standards, and you know, and I think in my life I learned a long time ago to really cut my ego down. And I have really high expectations, and I have expectations, and I expect a lot of other people, but you know, you get let down so many times, you're just kind of like, okay, you know, you gotta brush that off and move forward. So, and with the things that I've been through, you would think I would be a tougher person and harder and mean and everything, but for me, it's like I said, it's a lot harder to do good. So I think that's what pushes me more, because you don't see it enough. Yeah, that's good. Yeah. This Brazilian Day Festival, how did they start for you? The Brazilians embraced everything, like they join with you in this challenge. How do all the Brazilians behaving about this party? You see like the community get together to do it? Look, Brazilians they're a big community. They're already together. What I find is that everybody's kind of competing. Everyone wants to be this or that, you know, and with us creating the Brazilian Day Festival, you know, they used to have the Brazilian Day, and Paulo did this amazing thing, and then they stopped in 2018, and we came up with the idea of the Brazilian Day Festival, and the idea behind the Brazilian Day Festival, which we came up with, is showing all of the cultures of Brazil. Mm-hmm. You know that most people don't know that there's a huge German, Italian, Japan culture in Brazil. No. I had friends come back from Brazil, and they're like, oh wow, they have like full on roads and buildings and everything there. It's like, that's true. Yeah. And people are there, they don't know. They don't know it's one of the biggest emerging markets in the world. They don't know that there's so many products and so many great things that come from Brazil, and we want to show that. And with the first festival, it's going to be kind of, we're doing our best to show all the cultures and all the food and all the music and everything on a big scale. And next year, and it might not even be next year, it might even be this year when we do our next Brazilian Day Festival. So the idea is just tightening it up and creating the most beautiful family-orientated festival that you can dream of, but all about the cultures of Brazil, bringing in Americans and bringing in everybody from every culture to celebrate all of the cultures in Brazil, and not just samba and not just the beach and everything that the what do you call like commercial show, you know? I see. Yeah, we want to be the uncommercial Brazilian Day Festival. I saw in the one I don't know this in English, maquette, virtual view about the parking. Yeah. How many people you expected to be in there in this festival? I mean, we're really hoping for over 3,000 to 5,000 people, maybe more. It just depends. Once Karen goes on live and does her thing, we're going to start expecting a lot more. Saulo, he's going to start promoting. Yeah. Everything's going to come. I mean, Mariana's a whole marketing everything. So when she has a lot of content about to start coming out, we're going to
We have a lot of food that we're going to start exposing. We have more vendors, we have a lot of things that people don't even know. There's going to be a big, huge kids area with carnival games, big inflatable rides, an adult gaming area. We're going to I don't know how many Brazilians know cornhole, but we're going to have like fun things that normally typically wouldn't be at a Brazilian festival, you know. Mm-hmm. We want to build something for everyone. There's even like a small wellness area. We'll work on getting a fitness area, sports area, everything. The next year, well, we're going to have a whole separate area just for all the sports that played in Brazil. We'll have a whole area all for food in Brazil. We'll have a whole area all about business in Brazil. Oh. We'll have a whole area literally all about the samba and music and all of the arts of Brazil. I mean, there's so many big things about Brazil. We can have 50,000 people and probably still not be able to touch everything that we can offer from all of the cultures from Brazil. If someone would like to expose their companies there, everything, how they can contact you guys? So the best way to do it is BrazilianDayFestival.com. You have everything you need there, all the emails, the way to pay, the way to sign up as a vendor, do everything is all right there. You can go to info@BrazilianDayFestival.com. You can reach out there, and we'll reach back to you, get through the application. At this point, we want some more food vendors, a better variety of food vendors. We want some wellness and some arts and craft vendors for people that will do well at the festival. I mean, you name it. We're looking for sponsors so we can give more things to our VIP. We have a bunch of cool stuff we're going to start introducing, like Ubatuba is donating acai for all of our... They are really good to help. Like, when you need them, they don't fail. Yeah, they're amazing. They've been nice from the day one, and we reached out, and they said, oh, yeah, we would love to. So they're going to provide a lot of acai for all of our VIP. Box Waters donating a ton of VIP waters. Some of our vendors we're going to put, like, in the VIP area, where they can sell to the general admission, and then they're going to have access to the VIP. So the VIP will be able to not really have to leave. They'll be able to still feel special in the VIP. They're going to be able to meet and greet Karen, Saulo, everyone is all going to be there in VIP, and we're giving them the option to like stay there and have all their food and everything. And we're even thinking about adding a small kids area and a lot more. We really want to spoil everyone that is donating the money and spending their time with us. I want to remember people again about the address where it's going to happen. This event is in 2455 Cushing Road, NTC Park, Liberty Station. Liberty Station. If people have driven by Liberty Station inside where the cannons are, right at the park, next to the water. Beautiful area. It's a really big, beautiful area that we're going to enclose the whole thing with a ton of vendors, games, VIP area, great music, great people, and like I said, this is just the start of something very beautiful. That's really nice, and it starts at 10 a.m. Between 10 a.m. and 7 to 7 p.m. Right? Mm-hmm. They have a whole day to have a big fun right there and enjoy food, enjoy culture, enjoy this beautiful party. Yep. His festival. We have Chef Felipe from Banzero in Sao Paulo. He donated 500 reais lunch or dinner for two. It can be more if you want to bring your family. Mm-hmm. And he also donated and signed the cachaça. I'm saying this wrong. Jambu. If you've ever had this, it makes your whole mouth kind of go numb and like a little. Como é que fala? Electricity almost. Like, yeah. It was such a fun time with him, and he wanted to support the charity, so he gave us all this stuff, and so we really are trying to promote him. And when people are in Sao Paulo, it's a Michelin star restaurant. He'll sit down with you, he'll talk to you. I mean, amazing person, amazing chef, and Jambu was just such a cool thing. We brought some bottles here to do a raffle so we can raise money for. Because we saw Jambu in food, right? But in drink is different. And so everything we're raffling off the dinner and the Jambu, and every bit of money we raise is going to the Amazon forest
and then we're going to donate it with Chef Felipe, and it's a beautiful thing. That video is going to come out, so people will know about it. And it's such a we really, like you said, where are you going? What are you doing? We just randomly meet people, and we tell them the story of what we do, and they want to be a part of it. So, so anyone who wants to come and help us and help people with the passion and the drive, because like if in a sense they call it hungry. We're hungry. We want to help people, and I don't think that hunger is going to go away. It's just going to get more hungry. Yeah, this festival can help a lot of people after that, right? Oh, yeah. And you can make this like traditional festival, and every year help Brazilians to meet it's going to help everybody. It's good for everybody to make to know how many Brazilians we have close to us, right? Because it's so complicated. Because we live in different places, different cities, and we don't have exactly idea how many Brazilians we have around us. True. Right? And this is a good way to meet people. Another idea of ours is we want more Americans to come and people traveling, because we want Brazilians to know what's around them too. In a lot of and I can't, it's not a problem, but a lot of Brazilians come to San Diego, California, Los Angeles, and they just hang out with each other. And then they always say, I'm so shy for speaking in English. No, but you have to go out of the box, go out of the box a little bit. And that's why we created a festival all about everyone. That's why I'm talking to you right now. Yeah. I always feel ashamed to speak because my English is really bad, right? That's not. You've done amazing. You should teach a class. I have my constructions is bad. Sometimes I said wrong. I know, and then I try to back. It's okay. Even they say wrong things. All the time. My English is horrible. And I feel ashamed, but my wife say, no, you just have to speak. If you don't speak, you don't know how you get improve this. Yeah, exactly. But all this now, this English, like English that you heard right now, she teach me. Yeah. Okay. I learned with her. Yeah. See? And 90 Day Fiancé and Divorce Court and this kind of shows that she like to watch them sometimes. And Brazilians have to be out of the box to speak. Yeah. We have this kind of situation here. A lot of Brazilians just make like delivery foods. Yeah. They work right there and then have one small community in small boxes. They stay there for a long time. They just speak English to say, I want this food. I want this food. Thank you so much. Have a great day. That's it. Right? They don't force themselves to speak English. And when some Americans want to speak with them, they get ashamed. Oh, I don't know how to. I have one friend. His name is JC. He probably watching. If not now, he will watching after that. You know. When he came in my house the first time, he feels so ashamed to speak with my wife, and then I say, okay, come on, go to eat something. No, because if I go eat, I would have to speak with her. It's not just him. I thought about that too before, right? And this festival is gonna make good because a lot of Americans is gonna feel like curious to see how that works, and a lot of Brazilians will meet people. Then it's different ways, right? Chinese, Thailand people love our food too. Japanese love our food. I know because in the Pampas Grill we have a lot of Asian people that are eating our foods as well. And Americans and Brazilian, we make unification. Offer a lot of culture too, not just Brazilian, right? Yeah, no, completely right. And that's what we want to do. If there's no food, if this food isn't in Brazil and we have it at the festival, it's because we're trying to introduce it. Yeah. And we want everyone to love all of it. So we want to do this and especially what we're with some of the money we're going to start spending in San Diego and Los Angeles. All about helping people start businesses. There's so many Brazilians here that they don't know how to navigate the North American ways to do law or to start a business, to do a trademark or to do an LLC or anything like that. So where we come from is we're giving the half Brazilian, half American help and from love in a place of, we were there before too. Push the microphone. Oh, sorry. We were there before too, and no one helped us. We help ourselves. So imagine getting people where we helped ourselves and we learned everything to how to fail and how to succeed, and now we can go and help people
not fail. Yeah. Our biggest thing is, so basically why devoted to youth, like the premises of it. Now, it is to help families. So I think I overheard downstairs Brady saying a little bit, but yeah, this is just what we want to do. We want to help people, but just not just giving something for them, like something that is already there. I want to give them like the tools and the proper like knowledge and like the way to get out of their situation. Like if they're in trouble or if they cannot like succeed or anything, like we want to help them to actually build a business, to be able to work, to be able to afford your own like your own stuff, like your life, you know, like especially not just a donation. A donation, it's good, but it's not everything. No, because not everybody need everything. You know, Yeah. some of people need different kind of things. No? Exactly. Right? Yeah. One need food, another one clothes, another one need help with how to open their company, another one need more motivation to help them to do things that find their talent too. Yeah. Sometimes you don't have like emotional structure to build yourself. Yeah. Sometimes you need psychologically help too. Yeah. Everybody needs different kind of things, right? Our necessities is different, right? yeah. That's another reason why. So Mariana found the Leal Law Group, and They actually came to me. She's working with them and doing that. So we thought about it. We're having thousands of Brazilians in one area, and what better way to promote something is they're having a big like a visa expo. Yeah. All about how to help people get visas. Yeah, how to achieve your green card, which is like a very big thing. Yeah. So a bunch of people come here and they dream of the green card, and they actually a lot of people don't know how to get that. And a lot of people is able to get the green card, but they don't have no an idea how. And that is a very nice event that they're putting it together. That will be really nice for a lot of people to get like the light in the end of the tunnel. Right. You know, I can get like that. Oh, I didn't know, or thinking it could be like something so far from what they could even achieve. Yeah. I will give an example. I have one friend that he applied for school more than 2 years ago in Massachusetts. He did apply, but his mind he committed mistakes. Then he married his wife came to. They are not married. They just live together, right? And then she came to America because she got pregnant before he lived with them. And then she came and got the baby here. He decided to marry her because the UCIS didn't approve his school. This visa from school, right? Yeah. And then he decided to come back to California. He lives in California. Now, it's about 4 months ago, the UCIS, the school called him. Okay, you still live in Massachusetts? He said, no, I live in California. Okay, UCIS approved your school visa. After 2 years, he already forgot that. He said, no, I have no chance anymore. He needs to change your address now, immediately, because if you don't do that, you cancel. Yeah. You see what I'm saying? If he didn't try 2 years ago to do something like that, he'd never know that he have this opportunity right now. Right? A lot of people have this kind of opportunity. You don't have to be here legal sometimes. Right. You can be here legal, but you don't know the mechanisms to do this kind of things, and then you need help with that. Yeah, but a lot of people give up too easy, even Americans. That's true. Every culture does. If they hit a roadblock, they say, "Oh no, I have to stop. That's not going to work for me." You know how many times I've run against the wall and no, this will never happen. You'll never get that, and then I go get it, or I get a small piece of it. And with a lot of people, they're like, "Oh, I can't do the school, so I give up. I'm going to go away." Go back to Massachusetts, then they call him 2 years later, and little did he know, if he put a little more effort in, he could have stayed in California and went to school. Exactly. You know, and but people are so scared, they think they're doing something illegal by asking questions or trying, you know, like, even, you know, I guess we need to, and we want to really help people get past the stigma of they're doing something wrong to help themselves. Because helping yourself isn't doing anything wrong. You know, people need to learn, they need to do things the right way, because if they do things the wrong way, then they can get in trouble. So do things the right way, do your paperwork, but be persistent.
and talk to Yeah. people. You will never know. And like, for one example, a lot of our Brazilian friends, they do their taxes with guys that just do taxes like H&R Block. They don't care about them. They care about getting the taxes done perfectly, so it's not going to cause any rules or problems, and they mostly pay to do their taxes. When little do they know that there's so many laws and rules that they should be making money back from their taxes. Yeah, that's true. If they do it right. But they're just like, no, I don't want to push anything, so I don't do it. So learn, ask questions, learn, read a book, read Google, and understand your rights as a person, even as a person with a travel visa, a student visa, everything. Everybody has rights. Yeah, but that's why sometimes some people get succeed more than the others, because he start to read. I will read. I will learn how I can do the best for myself. But what you do for you, I can do for me too. But you get to learn something. I know. I don't. Right. I just stay in my comfort zone. Exactly. And I pay a lot for that, right? Yeah. When I don't learn anything. And the funny thing is your comfort zone makes you pay. And little did people know, if they learn a little, that they get paid. Right. You know. So even by learning a new trade, a new skill, there's so many little things we can do just to add a little bit more to our life. And most people, they get so comfortable in their jobs that they don't want to learn a little bit, go take a test or get a certification, and then they get paid $5 more per hour. This could mean a lot, you know. Mm-hmm. And people, they want comfortable, sit in a desk, go home after the end of the day, and done. But you know, learn, like, think and have yourself in a higher standard, that maybe one day you can own the company or your own company. So but if less people get out of their box, they don't have anything. Yeah, this is curious, because for this job that you're doing right now in helping Brazilian, Mariana is really like useful, right, for this kind of things too, because she can help you more speaking with Brazilians, right? Yeah. And teach them, because a lot of Brazilians get scared to speak in English. Yeah. I mean, to speak with someone speaking English too, right? If you're close, you just can help them to. But she has a lot of experience. Yeah. She got her green card super fast because she sat down and put all of the hours in, and read the ideas and changed everything on her own. So I see. Okay. They got impatient already. already there, I think they came here impatient. Right. Want to say bye? But I don't want to forget anything to say, to talk. You want to say more something, advice something too? I mean, the main thing is, look, anybody can do anything. They just need to put their heart into it and put their mind to it. And people would be surprised what they get when they ask questions and go out of their comfort zone. You know, if you don't, like you said, if you don't ask, you don't know. And they say a saying, a closed mouth doesn't get fed. They need to understand that inside of the laws, inside of the law, have a rules. Yeah. You need to learn the rules, because if you just find, you're just blind. Right. Right? Yeah. And then sometimes you can enjoy more the law if you have more knowledge. Oh, yeah. Right? And believe me, there's so many loopholes, and America's was literally built on loopholes. Right. Donald Trump has proved that time and time again. Right? So there's so many things that are built for us as Americans that they just need to learn the system, take advantage of the legal way to do it, and anybody can be a millionaire, billionaire, trillionaire in this country. Get anything they want. Yeah. Like Steve Harvey say one time, right? You want to be a millionaire, you want to be a billionaire. Yeah, why not? Just do it. Yeah. You know, if you know where you're going, what you're reading, you know what I mean? Yeah. Which kind of knowledge you have, you can be a millionaire. Nobody can say for you, no, you cannot. Yeah. No, you can. Yeah. But if you have to pay the price, Yeah. right? Yeah. You have to know that. You have to read more than others. He to be more alone than others. Because people think that the success is something that happens like magic. Yeah. No, you need to be alone in your computer, in your phone, in your laptop, and read hours and hours, and take a note and learn more and more and more to know exactly what the best way to make money, right? Exactly. It's not something magic that you
you read one post in your Instagram, you say, now I know. No, you don't. No. You need to force yourself to do things, right? Yep. It's not something easy. Yep, exactly. Yeah, because people, now everybody want everything immediately. Yeah. I want it now. The immediate satisfaction. Yeah, it's not possible, No. right? Yep. E você quer falar alguma coisa? Quer deixar algum recado pro pessoal? O recado é, todo mundo vai lá, Brazilian Day Festival, dia 2 de setembro, vai ser o primeiro de muitos anos. Vai ser maravilhoso, a gente espera todo mundo lá. E quem quiser comprar ingresso, entra, o link tá na bio do nosso Instagram. Tá na bio do Instagram. Isso. Tá bom. E vocês podem vir no Instagram, gente, que é... você pode ir Brazilian Day Festival, que já vai estar lá, vocês não tem erro, tá bom? Lembrando mais uma vez que ele vai acontecer no dia 2 de setembro. 2 de setembro, das 10 da manhã às 7. Às 7 da noite. Com música típica brasileira, comida típica brasileira, cultura típica brasileira de maneira geral. Ele falou pra mim que tá uma expectativa de acima de 3 a 4 mil pessoas aparecer lá, talvez mais ainda do que isso, né? Isso. Obrigado. Todo mundo tem que aparecer lá. Bom, a gente conta com a comunidade vai lá, vai se divertir. E pensa que é pra uma boa causa. Exato. Né? E vai ser. Isso que é o mais legal. Então, você sabe por qual que é a curiosidade desse... A curiosidade desse festival é que ele é para uma boa causa, para brasileiros de maneira geral. Para quem vai, para quem ajuda, para quem realiza e para quem é ajudado depois disso. E para nossas crianças que estão morrendo já de jet lag, tadinho. Ok. Gente, eu quero agradecer. Thank you so much for coming. This is such a pleasure to receive you guys here. For me, it's like everything's improvised in English, right? But I think you get it. No, it's amazing. What you're doing is amazing. I hope many success for you. Thank you. And again, we would like you live at the festival. If you can figure it out, it would be very cool. We will figure out about that. We're talking about that. I really want to do something that Cool. I need to see with my partners how we can do something like that. But it's going to be amazing if I can. I think it would be for the first Brazilian Day Festival in 6 years. It will have a lot of experience, a lot of attention. So with you guys there, it would be great, amazing. Backstage, VIP, talk to all of everyone we have back there. So I'll do my best to do that. I think it's going to be good for us, right? Yeah. Okay, thank you so much. I said Brady. Mas, Brady, like Tom Brady. Mas eu falo Brady. Eu tô chamando ele de pão. It's like bread. Yeah. Brady. Okay, Brady. Thank you so much. Success for you all in the Brazilian Day Festival. Thank you to embrace our culture too, right? It's really amazing to see someone like you, like Americans know about us, know about our food, our culture, and love everything and make the best for us too. Yeah. We need one American and one Brazilian to do the best to do the best for our culture as well. Thank you so much. Obrigado. Mariana, obrigado você por participar com a gente, tá? Imagina. Elas estão impacientes, também estão muito tempo sentadas aqui. E para você que está com a gente, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que é muito importante a sua participação. Para você que quer saber mais sobre esse evento, vai lá, Brazilian Day Festival, e a partir do Brazilian Day Festival no Instagram, você vai achar as outras mídias sociais. Vai também no Instagram do QCE Podcast, QCE Podcast Oficial, e no Instagram do Regin Gonzaga, REGIH, Regin Gonzaga, e participe com a gente. Um forte abraço para vocês. Até amanhã, que vamos bater um papo aqui com Leopold Neumann. Amanhã, a partir das 3 da tarde aqui no horário da Califórnia, às 19 horas no horário de Brasília. Vem com a gente. Amanhã estaremos de volta na quinta-feira. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até lá. Valeu!